अझै मेरो एयर कन्डिसनमा चाहिँ अझै हावा बाहिर फालिरहेको छैन। अब कस्तो कम्प्लेन बनाउनु लाग्छ। Problem is here, see this one no need to round, but this already go round. This hole is like, see सधैँ किन गर्मी हुन्छ कति आउँदैन हावा बाहिर भनेको न। यो चाहिँ यसरी यो रबरमा घुम्ने भएर खिएर यो मात्र घुम्दो रहेछ, यो फ्यान चाहिँ नघुम्दो रहेछ क्या नि। त्यही भएर खास हुनुपर्ने यस्तो हो, यस्तो हुनुपर्ने हो, यस्तो घुम्दैन, त्यो चाहिँ घुम्छ। त्यसै आजको यो एयर कन्डिसन बनाउने काम पहिला यहाँभन्दा पहिला चाहिँ खासै थाहा थिएन। आज चाहिँ यो हावा चाहिँ बाहिर हान्दैन, हान्ने त्यो फ्यान बिस्तारै घुमेर अनि यो चाहिँ यस पुरै आइस भएर जाम भएर बस्यो। के भएर चाहिँ खोलेको चाहिँ खोलेको हो सबै। अनि यसको यतापट्टिको यो यसमा चाहिँ यो भएर चाहिँ भित्र स्लिप भएर चाहिँ यहाँ अलि सुक्रू लाएर टालेको छु। खै हुन्छ कि हुँदैन बेसी। अब जोड्ने काम बाँकी भयो। China is coming too much here. Oh, it's around Barney. I see this one. Before I don't know. First time I check it
how I can do it. Okay, I can't do it anything, so you need to try do this. If you not try do this, you will never learn about anything. So that's why you need to try how I can do it. So it's much more, you can learn many things. So okay,